suis fini, je suis fini, là. Qu'est-ce qu'ils penseraient tes enfants de te voir comme ça? Voilà. Pense à eux autres un peu. Le meilleur pour fourrer que d'autres choses. Hein? Surtout que c'est nous autres qui font ça. مشاهدينا الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم وطاب مساءكم. شكرا لكم على متابعتنا الليلة. معكم ميسون منصور من قناة كنار TV Live، وحلقة خاصة تضامنيا مع السيدة جويس ايشكوان المرحومة التي توفت يوم الاثنين الماضي في مستشفى في مدينة جولييت الواقعة على بعد 75 كيلومتر من مونتريال. حدث أليم جدا تعرضت له هذه السيدة التي كانت تعاني من آلام شديدة في المعدة، وهي تشتكي من شدة ألمها وتتألم وتتوجع، ولكن للأسف الممرضات المحيطين بها المفروض اللي هم ملائكة رحمة أو هن ملائكة رحمة عملوها بطريقة أقل ما يمكن أن يقال عنها عنصرية. نعتوها بأبشع الصفات، هانوها، تلفظوا بألفاظ غير لائقة، وهي على فراش الموت، وفعلا توفيت بعدها بلحظات. لكن كانت لديها هذه السيدة الرائعة الجرأة والشجاعة أن تبث فيديو لايف على الفيسبوك وهي على فراش الموت، وهذا الفيديو الذي ابتدأنا به. وزي ما شفتوا الكلمات اللي كانت عم تتكلمها السيدة، اللي كانت عم تتكلمها الممرضات من حواليها، بدل ما يخففوا عنها آلامها كانوا عم ينعتوها بأبشع الصفات. رح نتطرق للموضوع هذا بعمق أكثر لحتى نشوف تفاصيل القصة وشو صار بالضبط وليش هيك صار. فأشكركم على متابعتكم وإن شاء الله تبقوا معنا لحتى نناقش هذا الموضوع الليلة. أنا بقدم جزيل الشكر للسيدة ناغوست اللي هي معنا ضيفتنا الليلة، وهي Hello Ms. Naguset. وهي ممثلة عن Hi. Hi, can you hear me? Yes. Okay, well, I wanted to start by just letting our audience know that I would be doing some translation in between each statement. So I'm about to say that in Arabic. إذا سأقوم بترجمة كلام السيدة ناغوست، وهي عم تشاركنا اليوم ممثلة عن النيتيف وومن شيلتر في مدينة مونتريال، وهي المنظمة كانت للمظاهرة الكبيرة اللي كانت تضم الآلاف التي حصلت في مونتريال البارحة تضامنا مع قضية السيدة جويس ايشكوان ومطالبة بالعدالة لها. فسأقوم بالترجمة بعد كلام السيدة ناغوست. First of all, thank you very much for joining us and welcome to the Canadian Arabic TV on Facebook, CanArTVLive. Thank you for having me. It's our pleasure. Unfortunately, I would have liked for us to meet under better circumstances. However, this very touching story of this very courageous lady is causing so many shocking effects throughout Canada. And so we would like to discuss the story with you, but perhaps if you would allow us to first introduce you to the audience by telling us what you do, Naguset. So my name is Naguset. I am from Treaty 6. I'm originally from Saskatchewan. I was part of the AIM, Adopt an Indian or Métis program, which was a government policy on assimilating Indians. So I was adopted by a Jewish family, taken away from my community, and eventually I ran away from home, and I was able to find my Indian status back, and through the treaty I'm allowed to go
and receive an education and some other benefits that the government gives us. And in 1999, I started working. After I got my degree in 1999, I started working at the Native Women's Shelter, and I've been there ever since. So I am now currently the executive director of the Native Women's Shelter of Montreal. I'm also the co-manager of Resilience Montreal, and the protest that was put together by myself, two of my staff, and Jaggi Singh. By Jagmeet Singh, is that what you said? Can you hear me? I didn't hear you. Okay, are you referring to Yeah, Jagmeet Singh, the NDP leader? No, he's a community worker. Okay, I'm sorry, I misheard the So name. not the same guy. Not the same guy. Not the same guy. No, No, that's what I was why I was inquiring. Yes. No, yes. no. Community worker. I mean, if you look on Facebook, you'll see pictures of all of us at the end of the protest. So it's me and but that's his name, JAGGISING8. All right. So wonderful. What do you do at Resilience Montreal, if I may know? The women's shelter is quite evident, but what about the Resilience Montreal movement? What is that? Okay, so the Native Women's Shelter is considered to be a safe, supportive environment for Indigenous women and their children. So if they come into the city and they have nowhere to go, we help them, and we help them with every systemic issue that they face. But because it is a safe, supportive environment, you cannot come in if you're under the influence of drugs or alcohol. Therefore, in the Cabot Square area, there's a lot of Indigenous people that have nowhere to go because they are under the effects of drugs and alcohol. So we created a shelter there. Previously, there used to be the Open Door that was in the area. And when that vital service left the area, there was about 8 Indigenous people that passed away. So I have been working in my job for over 20 years. I have strong ties with the city of Montreal, and I kept pushing for them to do something. Eventually they did, and I volunteered to create Resilience Montreal, and they gave us some money, and then I basically find additional funders to create a wellness center for the homeless. So it's very different because it's called resilience, because when you've been on the streets for years and years, you've lived all kinds of trauma, you can't seem to get a break, we consider you resilient. And then we made this wellness center for you. So it's absolutely beautiful when you walk in. And what we try to do is bring in the experts in the field to come in, so that if you need to go see a doctor, instead of going to the hospital, we can have Medicine de Monde come by, let's say on Tuesdays, and then we'll have housing on Mondays, and then we'll have legal on Wednesdays, and then addictions. Like every single day, there's a different theme about wellness. And if they're ready to use those services, it's there. And if they just want to have a sandwich and talk to their friends and have a nap, they can do that too. So I started that last November. So I'm pretty busy. I'm running 2 different places. Congratulations on this wonderful endeavor and a great, very much needed service. If you may allow me, I will briefly translate what you just told us. السيدة السيدة نجوسات تمثل مركز الملجأ للسيدات، وهو مركز يعني بخدمات للنساء من السكان الأصليين. أيضا هي مسؤولة عن مركز جديد تم إنشاؤه في شهر نوفمبر الماضي، وهو مركز الصمود لتحسين معيشة الهوملس، الناس الذين بدون ملجأ، الساكنين في الشوارع. ويقدمون خدمات عديدة تختلف يوما عن الآخر للناس اللي بيحبوا إنهم يشتركوا بهاي البرامج، وهي بتحصل على دعم ولها علاقات وطيدة مع بلدية مونتريال. فحابين نرحب فيها. Thank you very much, Nagusat. Regarding the very tragic incident and actually crime, in our opinion, that happened with Joyce,
although it has still to be determined whether that was the case or not. What is your stand as a Native community, as a female representative of the Native community? And what official action have you taken in this regard in your quest for justice for Joyce? The kind of treatment that that Joyce endured was something that she predicted, which is why she brought her camera. So there is something called the Viens Commission that they started collecting information on discrimination against Indigenous people throughout Quebec. I testified for 3 days, and they created a report that just came out last September. And the government is ignoring it. So they have 142 recommendations that nobody wants to do. The problem is that it's a theme that we see over and over again. So you can also have like the National Inquiry that has over 200 calls to justice. They don't even call them, recommendations because no one's listening. So they call them calls to justice. Same thing. And the discrimination that people face, the systemic discrimination Indigenous people face, are across the board. So because I work at the Native Women's Shelter and I've been there 20 years, we see time and time again that our women have issues with accessing services at the hospital. So what that means is if you are Indigenous and you show up in the emergency room, you can be ignored. And what happens is the person who is being ignored even if a situation is critical? Yeah. Because, no, I only asked to inquire. I'm 100% with you. I understand what you're saying, but we all know the deterioration of certain services, especially in the ER. So how are you able to measure that? Even if a situation is critical, they can get away with ignoring a person just because they're Native? Yeah, well, they are, and they have been, right? So there was someone named, I forget his full name. His last name was Sinclair. In Winnipeg, he came into the emergency room. He was in a wheelchair, and he was ignored for days and eventually just died in his wheelchair in the emergency room, right? So you know what happens is that these instances happen, and everyone just moves on to like something else. But because with Joyce, because she literally recorded it, because everyone heard her screaming, they heard what the nurses were saying, there was like an outrage that everyone expressed. So it's not like Mr. Sinclair, who died in Winnipeg in the emergency section or room or whatever you want to call it, because he wasn't recorded. You do have some video cameras showing him sitting there, but it's not the same effect. The way that people feel about Joyce is so heart-wrenching. The fact that she had 7 children, the fact that she had the premonition to know that something bad was going to happen when she goes to the hospital is why. And now, what do? Do we wait until the government starts? Yes, they're doing an inquest. Yes, they're going to do an investigation. And some nurses have been fired. But does that make me feel like I want to go to the hospital? No, they need to do so much better. And I've been very vocal about what they should be doing. And one of the things that, this happened to Joyce. We found out the news on Monday. And my staff were so upset. And they were like, what can we do? Because we feel helpless. We're all angry and we feel helpless. And I said, hey, let's do a protest. Working at the Native Women's Shelter, I do a lot of protests or vigils or rallies or whatever it is. Whenever something really horrible happens, we did it for Colton Boushie. We did one for Tina Fontaine. We did one for when the Indigenous women were sexually assaulted by the SQ in Val d'Or. We did 2 of them, one when it happened and one when they let all the police officers off the hook, right? It's like, it's constant. It's when you talk about systemic racism, it's like spin a wheel, because it's youth protection and it's the jails and it's the police and it's the healthcare system. And it's like, so basically it feels like all you ever do is fight, but. I'm just going to briefly translate very quickly.
إذا سيدة نجوسات تتكلم عن سألتها عن ماذا ما هو رأيها بشأن الحادث اللي حصل مع السيدة جويس، وما هي الخطوات الذين اتخذوها من أجل أن يقوموا بإيصال الصوت لأكبر عدد ممكن من الناس لإحداث التغيير. وهي تكلمت عن المظاهرات طبعا اللي قاموا بها، وأن هناك كان في عمليات تحقيق من قبل البوليس الشرطة بجميع الحوادث. ذكرت السيد المقعد الذي توفي في غرب كندا في صالة الطوارئ وتم إهماله لكذا يوم إلى أن فارق الحياة. وذكرت أيضا حادثة الاغتصاب التي تمت من شرطة المقاطعة سيغتي دو كيباك، اللي هي شرطة البوليس في مقاطعة كيباك، وهكذا. وهي تقول أن هذا شيء ممنهج والعنصرية يعانون منها على مدى السنين. والآن سأسألها سؤال عن أي تحرك قانوني بشأن هذا الموضوع. Okay, Nagusat. So it's very painful. The incidents you have mentioned are very tragic and traumatic. And yet, and also, I join you in utmost respect to this wonderful soul that had this much courage in this moment of weakness and utter pain, for her to actually transmit this message that is, I mean, I'm so touched by what she did. I think she is fabulous as a human being and as an individual and as a woman. And people are all feeling it because it was real. She documented it. I agree with you totally in the fact that it's so touching and it's so hurtful to actually hear the exact words and the tone coming out from these nurses who are supposed to be angels of mercy for her time of utmost need of care, to be hearing such deeply hurtful words. So I can only pray for peace on her soul. And so it leads me to my next question, accountability. We understand, we heard Francois Legault talking about the inquiries and so on. Are you as a community, the family is taking legal action, but are you as a community doing any kind of legal action to try to, apart from the inquiries and the investigations into whether systemic racism exists or not? I mean, it's pretty obvious that it does. But what kind of action on a legal front is the community doing, if any? I mean, you have to understand that I live in Montreal, and she is from a different community. She's from Manwang, so that's quite far from here. So whatever support the family needs, they'll be reaching out to most likely the chief of Manwang. He was actually at our protest, as well as, you know, the AFNQL, so the Assembly of First Nations of Quebec and Labrador. They will also help them. They have a big legal team. I mean, we are just a women's shelter. So all we can do is share information, create protests, do fundraisers. I understand. For the family. I meant as the community, as the community. So they are taking, apart from the family, are they raising this issue legally with the government? Oh, they are. Because yeah. We all heard Legault saying that Chief Picard canceled the meeting with him. He has not 100% acknowledged that there's systemic racism, although he has said that there is some kind of racism, and that the manner that they dealt with Mrs. Eishkwan at the hospital was unacceptable and so on. But what do you expect from the government to do in this regard? Yeah, no, I mean, apart from the firing of there's been 2 nurses fired so far, but sincerely, what do you expect that would, to bring justice to Joyce, the reason why we're having this talk tonight? What would it take? It would take a lot from the government, but it's pretty, I mean, what would a normal human being do, right? If someone responsible were to find out that there was harm done to this family, what would they do? You know, they would maybe attend the funeral. Her funeral was yesterday.
they would go to the hospital themselves and find out what's going on. I know they're talking about doing these, investigations, but we know from past that when the investigations are done, they're not necessarily done in a unbiased manner, right? Or whatever the word is, right? So you mean to say they are done in a biased manner, or they are not done? That's what I mean. They're not done in a neutral or yes, right. So it's biased. Yes, what they need to do is bring in the community and bring in, like, Indigenous people. We have our own doctors and nurses and lawyers. We have our own specialists in the field. Bring them in too, with the Legault government, whoever he's appointing to do these investigations. Bring them in and really look at the entire system, because you have to remember, when this nurse was saying what she was saying, she did it so freely that she knew that people, her colleagues, people walking by, no one was even going to look at her. She felt, and they would even join her. They would even join her. Yes. So the ones that joined are no longer working. The ones that heard it and ignored it, that's where you want to investigate and see across the board, all the orderlies, doctors, nurses, who is biased. And I like to use the analogy of like jury duty. When you meet with a juror and you ask them questions about whether or not they have a bias towards the person they're going to be putting on trial, they ask a gazillion questions. And if they find there's a bias, they remove them and they bring in someone else. And I think that's what you have to do with that entire hospital, because the community says that it's not just Joyce. It's almost every community member is afraid to go to that hospital. Now, who is going to fix that, right? The government needs to do something. You got to think about the family. How are you going to heal that family? 7 children that lost their mother, that are completely devastated. And what happens if one of those kids gets sick and needs to go to the hospital? Just that act in itself is going to send her into a crisis. That is not right. So there's a lot of work that needs to be done. But if the Legault government wants my checklist on things he needs to do, I'd be more than happy to send it to him. What we need is for him to do action. And the first action is to say, hey, I think there is racist discrimination. I think that maybe I will read the Vian's Commission, or even just play the testimony, because a lot of the people that testified were talking about the hospitals or the healthcare field, the CLSCs. They were talking about that as well. He can just watch those and then make a decision. But it's really difficult when he is being stubborn in his refusal to admit it. And Ellen Gabriel spoke yesterday at the protest, and she says that he is promoting racism by not admitting it. What are you going to do? Okay, brief translation. السيدة ناجوسات تقول أن هناك هيئات، هناك من هم مؤهلين من السكان الأصليين، من المحامين والأطباء وجميع الخدمات في مجتمعاتهم، وهم على استعداد أن يتواصلوا مع الحكومة ليمثلوا مش هي القضية، لأن القضية هاي زوج السيدة ايشكوان رافع كذا قضية على المستشفى، ولكن هي تتكلم على مستوى الانتهاكات لحقوق الإنسان من السكان الأصليين. فهي تقول ليش ما بيعملوا هيك؟ كان في السنة اللي مضت قرارات صدرت عن الفيان كوميشن، وهاي الفيان كوميشن هي هيئة قامت بالتحري لإيجاد هل هناك توجد عنصرية ممنهجة في كيباك خاصة ضد السكان الأصليين. وكان استنتاج هذه الهيئة هو أنه توجد هناك عنصرية ممنهجة، ولكن الحكومة لم تتبع أي خطوات عملية في إيجاد حلول أو وضع سياسات معينة لمنع أو للحد من وقوع هذه الحوادث. والآن نسمع عن موت هذه السيدة الشجاعة التي نشرت قصتها على الفيسبوك، وبهذا السبب الناس سمعت عنها.
Thank you, Nagusat. I have another question to ask you. I was reading on Logo's page today, and he was saying something like he can't possibly imagine what Joyce had undergone of suffering and humiliation and injustice, and he could only imagine if that was to happen to his sons. I don't know if you read it, you read his post or not. He posted it today because of today, No. by the way, as I'm sure you know, I'm just going to mention to my audience. اليوم هو ذكرى تذكير الكنديين بحوادث اختفاء النساء من السكان الأصليين، من النساء اللواتي كنا اختطفن واغتصبن واختفين basically اختفوا. فاليوم هي الذكرى. So in order to commemorate the memory of the missing women today, Logo posted saying something like they are ready to extend arms to the Indian community and to work together to find solutions. Does this sound to you like some political rhetoric, or do you think that there's a genuine interest in finding solutions to the problem? Did he say how? Who is he gonna extend his whatever to? I don't understand. Like, well, you know, like you said, there's the Vienne Commission. So, you know, like if he's to be held accountable for his promises, this is it. He's saying, I'm ready to work with the community. So. But what does that mean, work with the community? Does that mean I'm going to actually read the Vienne commissions and say there's systemic racism? Does that mean he's going to be reaching out to organizations that... I have no idea what he means by that. My question to you is based on this statement, do you think that there could be something concrete, something genuine and real that would come out of this? No, because if it was going to be concrete, he'd say what it is, right? He makes easy, large blanket statements that confuses everyone, because now it's like, oh, did he reach out to you? No. Did he reach out to you? No. He said he was going to reach out to someone. Okay, we did, you know, like send us a smoke signal. Like, what are you doing? Like, you need to say specifically, Quebec Native Women is an organization that has a justice program. I'm going to donate to that, or I'm going to donate to the Iishkwe project of the Native Women's Shelter. I'm going to work closer with the chiefs, or I'm going to go to that. Like, don't make these statements. There are 11 nations of Quebec and 52 communities, and that's not including the urban. So who are you helping? Because you need to be a little bit more specific, because if we have to wait here for you to do something for us, like, we have zero patience. It's just blah, 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 blah. If I got an email telling me that he's going to help us, yeah, for sure. But we're waiting. So if you hear something, let me know. I will definitely let you know if he reaches out to me. I'm so sorry to be laughing at such a serious matter. So a brief translation session. So السيدة نجوسات عندما سألتها عن اليوم على الفيسبوك السيد فرانسوا لوغو رئيس وزراء كيباك أنزل تصريح وقال فيه أنه مستعد للتعامل مع مجتمعات من السكان الأصليين، وهو لا يستطيع أن يتخيل إذا حدث له شيء من هذا النوع أو من هذا القبيل معاملة لأبنائه إذا دخلوا المستشفى وهكذا. فهو على أتمة الاستعداد أن يمد المساعدة لإيجاد حلول. فهي تقول أن هذا كلام سياسيين وهذا كلام عام جدا، وليس هناك خطوات حقيقية أو واضحة يقول أنا سأقوم بفعل كذا، أنا سأتبرع بمبلغ كذا، أنا سأتواصل مع كذا. هل تكلم مع الهيئات المعنية؟ هل هناك تطبيق لنصائح هيئة فيان؟ فهي تقول أننا نريد أشياء على أرض الواقع صريحة وواضحة، ولا نريد عبارات عريضة مبهمة لا نفهم منها شيء. Before we continue, very briefly, I thank you very much. I know that you're tired and it's already been a half an hour, and I'm so thankful to your presence. I would like us, in the name of CanArTVLive, TV my colleagues who are on standby with us today, Dr. Jamal Sharif and Ikram, may want to join us to extend our deep condolences and our sincere sympathy with the family of Joyce and our solidarity with your community in our belief that we all together as residents of this beautiful land are so much affected by this as human beings and as fellow Canadians. And so if you may allow me, bear with me now, and I would leave the floor to you, Dr. Jamal.
First, thank you for having me today on this screen. Nothing can express our sadness today of this ridiculous act which happened by those nurses. Her soul must rest in peace. We feel you guys. We are with you, and would like to acknowledge that I am now on unceded, unsurrounded Algonquin territories. And from this Holy Land, I would like to say that our life is together, and we will stand together with the indigenous people of this land. We thank you for everything you're doing, and we will support you. Thank you again. Thank you. Hi, thank you, Meisoon, for this important episode about this important matter at this time. Naguset, thank you for being with us today. I am, as a mother of 3 children, I am really touched by Joyce's story and her tragic death. I don't know, I'm so emotional, and really I was so touched, and I, as a newcomer, I would like to provide my sincere condolences to the family and to the community of Joyce, and we all condemned what happened to her. We condemned any discrimination act or treatment to any person based on their race or background. And also, we offer our full support to our brothers and sisters from the indigenous community who have been impacted from this tragedy. We all impacted from this tragedy as well. No one saw or heard the story of Joyce and stayed silent. We talked about it between us, and everyone is sad. Everyone from my community, from my contact, from my network is sending their support. We are with you, and we will be with you. Anything we can do, please let us know. And through Canar TV, we are very delighted to have you here with us today. It's really such a tragedy act, but an event. But we are happy to have you because. Between us, sometimes as newcomers, we don't know about what's happening and what had happened to our brothers and sisters from the indigenous community. And these kind of programs, these kind of channels are raising awareness and letting people who came to this land after you know about what happened. And we all in this together, and we will be helping you and supporting you. Thank you so much, and I really appreciate your participation in this today. Miigwech. Thank you. Welcome. All right. Thank you so very much, Naguset. I don't know if you'd like to say any final words. I can't add after what Ikram said. Thank you very much, Ikram. Thank you, Dr. Jamal. Please stay with us after Naguset leaves. But if you have anything to share with us, we'd be more than happy to listen in. And thank you so much for being there and for the wonderful efforts that you're doing and the awareness work that you're also doing, especially with the women. And so please, if there's anything you'd like to share with our audience, feel free to go ahead, please. Well, thank you so much for letting me be on the show, because it's really important. And I think that, if people want to support, that they can reach out to the Atikamekw community of Manwan. And they can also if you send a letter, if you send expertise, if you know people that are have a background in grief counseling, any lawyers, any kind of help that they may need, if they're going to fight the government and if they're going to go into a legal battle, and if you have some kind of knowledge in that, that's what they need. But just, an outpouring of love, sending them letters and, so that they know. Because when I did that protest yesterday, there was easily 5,000 to 10,000 people that showed up. We were floored. And I know different people from different communities in Quebec that were watching. And this one Inuk woman, and she's pretty well known. Her name is Alithia. She's a filmmaker. She did a film called Angry Inuk.
So you look it up. Like, she's amazing. I heard her yesterday. You mean Yes. at the pro? Oh my God, she brought me to tears. Yes, I don't know if she's we can amazing. find that clip and share it with the audience. I'll dig it up now. Yes. But she said, like, she went on my Instagram and said she was so happy to see amount of people that came out because it gives her hope that people care. So that's what we need people to do, is show us you care. And by showing us, it's by showing up. So either going to a protest, there's no protest, send letters, send emails, just, you know, giving them that positive energy, because they're devastated. So, you know, what do you do to sort of lift their spirits? If you can think of something, if you can offer something, do it, because they'll appreciate it. Yeah. And that's it. There was one thing she said that deeply touched me, and I'm going to share it with you now for our audience. I mean, she said, and they call us savages. Look at what they're doing now and who's doing it. And she was referring to the constant portrayal of the indigenous people as savages throughout history. And yet a behavior as such as this one that came out from who are supposed to be angels of mercy is to be considered, you know, the least descriptive word I could think of is savage. It's actually inhumane. It's an unorganic. It's not creaturely. I don't know how else to describe it. But thank you, Nagusset. If you could please share with me through Messenger, and I will post it here in our comments, how to reach out to the family or the community so that we may send our sympathy letters and let them know. If you could please send me that shortly after you leave, I would very much appreciate it. Yeah, thank you. I'll do that. Okay. Thank you so very much for your time tonight. Having me. Thank you. Good luck. Bye. Thank you. Bye. Bye. إذا كانت معنا السيدة نجوسات من عدة هيئات ممثلة عن سكان الأصليين. شكرا لكم يا جماعة. يعني الحلقة صراحة يعني أقل شيء ممكن نعمله هو إنه نتضامن مع حدث مثل هذا الحدث، لأنه يعني طبعا هو شيء لا يوجد مقارنة لما حصل للسيدة نجوسات مع يمكن أي فئة أخرى من الأقليات. لكن للأسف يعني عم نسمع كثير خاصة عن الاختراقات لحقوق الإنسان والتصرفات العنصرية اللي عم تصير بكندا. وفي الفترة الأخيرة بآخر 6 أشهر بس يعني كان في كذا حادثة صارت بهذا الموضوع. شو تعتقدوا عم بيصير؟ ليش هذا الشيء عم بيصير هلأ؟ هي وسائل الإعلام اللي عم تبرزه أكثر، ولا هو عم بيصير متفشي أكثر بين الكنديين؟ ما بعرف. ممكن أحكي شوية ميسون؟ تفضلي. أكيد. سؤال مهم جدا، اللي سؤال طرحتيه مهم جدا على الصعيد مش بس على الانديجينس بيبل، برضو احنا كنيو كومرز يعني كثير لاحظنا في زيادة بالحوادث العنصرية تجاهنا نحن كمسلمين وتجاه أي نيو كومر، يعني بغض النظر عن الديانة. سؤال مهم جدا، لكن أنا ما عندي الإجابة بصراحة. ما بعرف شو السبب. يمكن تكون أسباب عديدة، أسباب اللي بصير بالعالم كله بشكل عام. الميديا لها دور كبير، لكن أنا بس هون حابة يعني أحكي شغلة from a newcomer perspective. وأنا حاليا عم بدرس بصراحة، عم بتعلم لسانتي بالlearning curve about indigenous people history, about what happened to them، إيش صار لهم. وأنا بدعو من هذا المنبر كل نيوكمر، كل أخ وأخت عربي أو مسلم أو مسيحي أو من أي ديانة كان، كل إنسان إجا على هاي البلد سواء الآن أو قديما، إنهم يقرأوا يدرسوا يعرفوا إيش صار بالإنديجينس بيبل، لأنه هذا التاريخ إحنا متعلم منه. نحن ما رح نضل يعني ماسكين بالتاريخ ونحكي عنه بس عشان نحكي عنه، لا، بس هذا التاريخ بيعلمنا دروس اللي صار. أنا يعني قلبي يتفطر بصراحة كل ما بقرأ وبشوف عن الأشياء اللي صارت معاهم. ظلم رهيب وقع على هاي الشعوب. اللي صار فيهم بصراحة يعني يدمي القلب، ما في إنسان بتحمله. بأطفالهم على مدى 125 سنة كانت أطفالهم تؤخذ منهم، توضع في مدارس داخلية بعيد عنهم، وبعدين يطلعوا الأطفال يعني محملين بالأعباء النفسية. فكان يعني كان هو على يعني خلينا نحكي إبادة عرقية كانت لهم، assimilation. حاولوا، أنت استخدمتي كلمة savages بناء على يعني you quoted from another person. they were calling them savages. كانوا بدهم يرقوهم رغم أنهم هم بكتب التاريخ الرسمية، كتب التاريخ الرسمية لما يتكلموا عن هنود الحمر كانوا يقولوا the savages. وهذا كان يعني كانت هاي إصدارات رسمية. الكلام هذا مش كلام حدا غاضب أو شيء، هم كانوا يعتبروهم إنه مش بشر.
وكانوا يحكوا we need to kill the Indian in the child، يعني بدهم يقتلوا ثقافته وتراثه. كانت هاي أهداف معلنة وكانت موجودة بالدستور عندهم بالقوانين. للأسف إنه إحنا بنقرأ عنها هلا، بس اللي صار جدا يعني رهيب ومؤلم. لازم كلياتنا نثقف أنفسنا فيه ونقف معهم، يعني لازم نقف معهم عن جد، لأنهم هم كانوا بالبلد. وعلى فكرة اللي بقرأ ثقافتهم وحضارتهم والممارسات اللي بيقوموا فيها إحنا كنا نشوفها للأسف بالموفيز الأمريكية وموز هوليوود، نشوفها يعني زي كأنها فعلا كانوا يصوروا لنا إياهم كأنهم سافيجز، ما عندهم ثقافة، ما عندهم ثقافة، لكن هم شخص يعني مجتمع أو مجتمعات جدا راقية جدا، يعني راقية وروحانية جدا، روحانية. يعني بتمنى على المشاهدين الأعزاء أنهم يقرأوا بطرق التعليم اللي كانوا يعلموا فيها أولادهم، كيف كانت طرق حديثة كانت تعتمد على التجربة والخبرة من الإلدر بيبل، من الجدود، وكانوا يودوهم على الفيلد مباشرة، يعلموهم أشياء من الحياة، ما كانوا يغرسوا فيهم التلقين ولا بس يعني أنهم يعرفوا أشياء بالكتب، كانوا يعلموهم من حياتهم، من الإكسبيرمنت، من التجارب، التعلم بالخبرات، ربط المعرفة بالحياة. بس لأنه أنا بالنظام التربوي لأني معلمة كثير قرأت عن موضوع education in the indigenous people، هاي الحيثية أخذتها يعني. بس بتمنى على الجميع إنه يقرأ، يدرس، يثقف. تفاجأت إنه في ناس عايشين بكندا لهم 40 و50 سنة ما بيعرفوا عن residential schools، وهذا إشي ساد إنه شخص عايش بكندا كل هاي الفترة وما سمع وما عرف. لازم نثقف أنفسنا، ولازم حتى الأولاد بالمدرسة ما بدرسوهم هذا الشيء بالكوريكولم. يعني ندرس تاريخ الصراع بين بريطانيا وفرنسا وهكذا، أو دور الهنود الحمر اللي كانوا كيف كانت تكتلات مع هدول وتكتلات مع هدول، لكن ما بندرس حقيقة تاريخ الشعوب الأصلية لهاي الأرض الجميلة. عليه تعقيم للأسف، لكن لازم ندرسه ونتعلم منه، ونحن نحاول نغير. إحنا جيل التغيير، ونغرس بأولادنا وأطفالنا التغيير، وإنه نحن كقادمين جدد في we all treaty زي ما بيقولوا. إحنا كان في اتفاقيات بين الانديجينس بيبل والنيو كامرز، كانوا يحترموا بعض، بدأوا هيك، لكن بعدين للأسف السيتلرز أخذوا أدفانتج من وصدروا الانديان اكت، من طيابة الهنديين، ومن يعني من تعاملهم الراقي. they took advantage واستغلوهم واستعملوا بلدهم بطريقة بشعة للأسف. يعني إنه نحكي طبعا غير الناس اللي تجندت بالحروب بين بريطانيا وفرنسا، مات منهم الملايين. ودكتور جمال كطبيب يعني أكيد حضرتك بتقدر يعني موضوع المناعة لما اجوا الأوروبيين على هاي الأرض، وهاي الشعوب كانت مش متعرضة للأمراض اللي كانت هناك، أبادوا منهم الملايين طبعا بدون قصد، لكن أول ما جابوا لهم البكتيريا والعدوى، ومات بسبب نقص المناعة لهاي الأمراض الملايين من الهنود الحمر. نعم. أو السكان الأصليين بالأحرى. صح؟ ما في صوت دكتور جمال. هاي كانت تعتبر من أكبر الحروب البيولوجية التي حصلت في التاريخ، لأنه السيتلرز أو القادمين اللي كانوا يجوا على الأرض هاي سواء في كندا وأمريكا كانوا يجيبوا معهم الطاعون، ملابس المرضى اللي كانوا يحرقوا أجسادهم يحطوها بمكان ويجوا يوزعوها هون على الانديجينس بيبل أو السكان الأصليين. طبعا هم كانوا اوكي في شغله هديه جايبين لهم اياها، اواعي حلوه فيلبسوها، وللاسف كل القريه تنصاب بالطاعون وما هم عارفين، لانه هذا المرض غريب عليهم. وحتى انه حتى امراض ثانيه كانت تجيهم، بس الطاعون هو اكثر شيء استخدموه الاوروبيين في اباده الانديجينس. طبعا يعني هذا بالتاريخ يعتبر اكبر حرب بيولوجيه حصلت، وقضت على أعداد طبعا ما في أي أرقام مسجلة، ولكن التقديرات تقدر ب1 ل2 مليون شخص ما أعدموا نهائيا بهذه الطريقة. يعني كامل القرية تموت، لأنه بتعرفي طبعا عدوى العلاج كان عندهم من النباتات، فما يعرفوا العلاج للأمراض اللي هم يمرضوها، بس الأمراض اللي ما بيعرفوها ما عرفوا يجدوا لها علاج، وبالتالي للأسف كانت يعني الموت جماعي. شيء مؤسف، شيء حزين جدا. اللي بدي بس أحكي عنه يعني موضوع العنصرية بشكل عام، أو موضوع المشاكل اللي بتصير بالانتركالتشرال. في المشكلة الكبرى إنه صراحة
احنا كلنا مقصرين. اوكي، احنا كلنا مقصرين في شغله اللي هي محاوله فهم الاخر. انا بشوف اكرام مسلمه وهي جارتي، انا بعطي مثال يعني، وانا مش مسلم مثال. اوكي، فلازم اروح عليها واسالها. اذا ما سالتها وتعرفت عليها فلن استطيع ان افهم هذه الثقافه المسلمه. كذلك الامر لو رحت على جار صيني، جار انديجينس. اوكي، انا عندي جار انديجينس، يعني كثير بحكي معه. مثال ايام الكوفيد تعلمت شغله انا طبيب وما بعرفها، انه السيج اللي هو الميراميه عندنا، ما بعرفش اهل لبنان بسموه اسم ثاني، اذا حرقتها في البيت احنا بنحرقها عشان تروح ريحه الطبخ والسمك والشغلات هاي، بس الانديجينس بحرقوها عشان تفتح مسام الرئه وتكبر الشعيبات هذا، فبتزيد نسبه الاكسجين اللي بدخل للجسم، تقوي المناعه. صراحه انا ما كنت اعرف فيها، فعلا لما رحت ادور لقيت في ريسيرشز ومثبته علميا انه لما تحرقي السيج او الميراميه، انا عم بشرب والله ميراميه بدي اورجيها لحدا، بس اللي هي هذه النبته يعني اكيد تعرفوها كلكم. سيج طبعا نعرفها. لا اهل لبنان ريحتها حلوه، بتنحط مع الشاي، نبته معروفه. بتحطها مع الشاي، اذا بتحرقيها في البيت زي البخور، سمجنج بيعملوا منها سمجنج، يا بتقتل البكتيريا وبتقوي بتوسع الشعيبات الهواء التنفسيه الهوائيه، وبالتالي بتزيد نسبه الاكسجين وانت بتقوى مناعتك. فيعني شغله بسيطه تتعلم من ثقافات اخرى، لازم نتعلم. يعني لو بنسال بعض احنا مين بيعرف فينا من الانديجينس بيبل شو بيسووا لما يزعلوا، شو بيسووا لما يفرحوا، شو اكلهم؟ في حدا بيعرف شو بياكلوا هم يعني طبيعه الاكل؟ وكذلك الامر على الثقافات الاخرى، لازم نكون منفتحين. يعني هاي دعوه للجميع، حاول انك تنفتح على الثقافات، تتعلم الثقافات الاخرى. كل الناس خير وبركه، احنا اولاد ادم وحواء زي ما بيحكوا. لا تطلع عليه عشان لونه بيختلف. احنا عندنا نظره للاسف بعض الاوقات انه لا انا مثلا مسلم ما باكلش البورك، فليش انا اروح عند الصيني واحكي معاه واعرف شو باكل؟ ما هو يمكن باكل كلاب، ويمكن اوكي هو باكل كلاب وبسس، بس اعرف ليش باكلهم. كان هو عم بفكر نفس الشيء فيك، بيكون نفس التفكير. اكيد يعني مثال انت، انا لما عشت بالصين لما كنت اسالهم ليش بتاكلوا انتم مثلا الكلاب او شيء، يقول لي انتم ليش بتاكلوا الجمال؟ يعني هم مش داخل بدماغهم ليش احنا بنصيد الجمل وبناكله. طب يعني كل واحد عنده طبيعته، كل واحد عنده يعني ما بدنا احنا نغير العالم، نطلق الاحكام يعني ما هو حر، احنا مش هنحكم عليه او ناكل مثل اكله، بس انا فاهمه عليك. وبنفس الوقت دكتور جمال، مش بس انه نتعرف عليهم كاشخاص، نتعاطف مع قضاياهم، هذا موضوع كتير مهم. Can I share also ميسون تفضلي. ثقافة الانديجينس البوتلاك اللي نحن كلنا هلا بنفتخر فيها وبنطلع بوتلاك، هي اوريجينال اصلا من ثقافة الانديجينس بيبل. كان عندهم السيرموني اسمه بوتلاج لما كانوا يوزعوا الثروات او الاغنياء مثلا يدعوا الفقراء من اجل التضامن، ويعني اللي نحن يعني ممكن نعرفها بطريقة ثانية برمضان لما مثلا بنعمل صدقات أو بنوزع أكل. فهم كانت عندهم هاي سيرموني موجودة، وللأسف في أحد الحقب بتاريخ كندا منعوهم يعملوا السيرموني زي البوتلاتش، منعوهم. ممنوع تعمل بوتلاتش، ممنوع تلبس ملابسك التقليدية، حتى كان ممنوع يلبسوهم. فتخيلوا حالنا إحنا هلا مكانهم، إنه يعني منعونا مثلا نعمل الولائم الخاصة فينا، منعونا نلبس ملابسنا. فلازم نحط حالنا ونتعاطف معاهم ونعرف عن تاريخهم الجميل جدا. اكيد طبعا. او النيمينج سيرموني اللي كانوا لما الطفل لما يجي قديش يحتفلوا فيه ويعملوا له نيمينج سيرموني او تسمية الطفل. برضو من الاشياء الجميلة بثقافتهم ميسون اللي هو الستوري تيلينج، كانوا علموا عن طريق القصص والحكاية، وعمرهم ما اعطوا نصيحة لطفل. هاي كانت المدرسة تاعتهم، ما بنصحوا الطفل، بيخلوا الطفل يتعلم من خلال قصة أو من خلال خبرة يقوم فيها.
فهم عندهم كثير إرث رائع لازم إحنا نتعلمه ونفهمهم زي ما تفضل الدكتور جمال، ونتعرف على الآخر ونستوب إنه نطلق أحكام على بعض أو على الآخرين. يعني شكرا لك ميسون على هاي الحلقة، عن جد يعني ضرورية جدا مهمة جدا، وشكرا لكم على تواجدكم معي. بس إذا بتسمحي لي، ما بعرف، أنا بدي أذكر شيء جميل جدا، لأنه يعني كان في أعمال من أعمال هوليوود، فيلم مشهور جدا وكسب جوائز عديدة، يعني من أحب الأفلام عندي، وهو فيلم دانسز وذ وولفز، اللي هو الراقص مع الذئاب. ما بعرف إذا حدا شافه، لكن الفيلم هذا عالج قصة جندي أمريكي وجد حاله على حدود معينة في ولاية أمريكية، كان لا يزال المد الاستعمار الأمريكي لم يصل لمناطق معينة من عند الهنود الحمر، وتعايش مع هاي القبائل، وتعايش مع هاي القبيلة المعينة، وتعرف عليهم عن كتب، وهو لمس الإنسانية فيهم وأحب ثقافتهم لدرجة أنه هو تخلى عن كل ثقافته اللي هو إجا منها، لأنه هو رفض العنصرية ورفض أنه يعامل هدول الناس على إشي أقل من إنهم بشر مثله. فما بعرف إذا حدا فيكم شاف هذا الفيلم، لكن أنا بشجع الناس إنها تشوفه، لأنه يعني قصة إنسانية رائعة عن كيف إنه الإنسان بيهاب الشيء اللي ما بيعرفه، الشيء اللي بيخاف منه، لكن لما يتقرب عليه ويتعايش معه ويشوف قديش هو أحيانا بيكتشف إنه قد يكون حتى أجمل من بعض الأشياء اللي هو عنده إياها بيعتز وبيفتخر فيها. لكن إحنا مش لازم نفقد ككنديين، مش لازم نفقد هويتنا الأصلية أو الأشياء اللي إحنا بنعتز فيها من ثقافتنا وحضاراتنا وأدياننا وهكذا، لحتى نكون مندمجين بهذا المجتمع. هذا المجتمع بيتقبل الجميع وهو مبني على هذا الأساس، أو على الأقل إحنا المفروض ككنديين نبرز هذا الشيء بحياتنا. إذا بتسمحوا لي قبل ما نكمل، نشوف دكتور جمال التقرير اللي صار عن، بما إنه الحلقة تضامنا مع جويس ايشكوان، نشوف الفيديو. I have to go. اوكي تمام، شكرا كثير لك. شكرا جزيلا لك. لا ولا يهمك، شكرا لك. اوكي. The family of Joyce Eishkwan say they intend to take legal action. She lay in a Quebec hospital. Eishkwan recorded a video pleading for help, and on it you can hear hospital staff insulting and demeaning her. Today, her husband said systemic racism has contaminated that hospital and killed his wife. Felicia Perillo reports in a warning. Some viewers may find the video disturbing. In tears, hardly able to find his words, Joyce Eishkwan's husband says, "They killed my wife." 4 days after, the 37-year-old died in a Quebec hospital. Her family has announced they will be taking legal action. In the following weeks, a lawsuit against the Joliet Hospital and their employees will be filed. Also, we are of the opinion that criminal actions were made by the hospital. The mother of 7 from the Atikamekw community died on Monday at Joliet Hospital in disturbing circumstances. In her final moments, Eishkwan managed to record the insulting remarks hurled at her by hospital staff. She had been admitted for stomach pains a few days earlier. Both a nurse and an orderly have been fired, and 3 investigations are underway. The family's lawyer says they'll file complaints with police, the Human Rights Commission, and with the Quebec Order of Nurses. Eishkwan's death has sparked outrage across the province and calls for the government to act against systemic racism. Quebec Premier François Legault has called Eishkwan's death unacceptable and says he's committed to making changes, but he has repeatedly denied the existence of systemic racism. For me, it's in relation with the Black people in the United States, for a reason we know. For me, I don't see that in Quebec. But for sure, there is some racism against the First Nation in Quebec, and I want to fight. Atikamekw community leaders are demanding an in-person meeting with the Premier. They also stress the need for him to admit that systemic racism exists and says if he doesn't, he's part of the problem. Felicia Perillo, Global News, Joliet, Quebec.
شكرا دكتور جمال. إذا أنا حبيت أورجي المشاهدين نبذة بسيطة عن السيدة ايشكوان اللي هي كانت هي دخلت المستشفى. هي دخلت المستشفى لأنه هي أصلا كان عندها بيس ميكر، يعني عندها الماكينة بالقلب اللي بتنظم دقات القلب، وكان عندها حساسية من المورفين أعتقد، وهو بسبب هذا الشيء هي كانت عم تصرخ من الألم وعانت لمدة ساعات. والتحقيق الجاري الآن لحتى يشوفوا إذا هي كان في سوء تطبيب تم إلها، لكن للأسف يعني عاشت آخر لحظات من حياتها في حالة قهر وعدم حيلة وذل وهوان، ويعني شتائم وكلام يعني كتير كبير الصراحة الكلام اللي انقالها. فإحنا يعني ما بيسعنا إلا إنه إحنا يعني نبرز هاي القضية ونتكلم عنها. وردة فعل الكنديين على مستوى كيباك، يعني حتى بأوتاوا بعرف كان عندكم في مظاهرة دكتور جمال، ردة فعل الكنديين يعني الناس عم تطلع بعشرات الآلاف كانت بالمظاهرة امبارح بمونتريال، وبالرغم من تحذيرات الكوفيد الناس يعني أتت بعدد كبير وكله كان ملتزم طبعا بتعليمات التباعد وهكذا، لكن الناس متأثرين جدا ومتفاعلين مع جويس. فإحنا حابين إنه يعني نكون إحنا بقناة كنار تي في دائما عم ندعم الصوت اللي بيحارب من أجل العدالة للجميع والتساوي في الحقوق للجميع، ونطلع أصواتكم. فيعني حابب أضيف إنه هذه مش أول. عندي إيكو مش عارف. أوكي أجرب هيك. حابب أضيف إنه هذه مش أول حالة بتصير للإنديجينس بيبول، خاصة في الهيلث كير. طبعا في ناس ماتوا كثير بأسباب كثيرة، ولكن بالهيلث كير كانت قضية كبيرة سنة 2008 في منطقة وينيبيغ عاصمة مانيتوبا. كان في سيد اسمه براين سينكلير، راح قعد في الاي ار في الامرجنسي وعنده مشاكل في الصحة. قعد في الامرجنسي 34 ساعة ما حد شافه، لا نيرس ولا دكتور. وبعد 34 ساعة لقوه متوفي في الكرسي اللي قاعد عليه بدون أي طاقة، أي طبعا يعني معونة طبية أو مساعدة طبية. وهذه كان عليها برضو قضية كبيرة. وأجين احنا بنحكي إنه مشكلة الانديجينس هون كبيرة. الحكومات كلها بتحاول، لكن المحاولات لسه تعتبر محاولات بسيطة جدا بالنسبة فعلا للمشكلة اللي موجودة. بيحاولوا، لكن هو يعني عفوا اوكي انت بتقول انه هن بيحاولوا كحكومات، لكن يعني ما فيش اعتراف واضح وصريح بيقول انه في مشكلة اصلا. كيف يعني هن مش عم بياخذوا بتعليمات هيئات رسمية صدر نتيجة البحث تبعها انه في عنصرية ممنهجة؟ أنا معك المشكلة في الإجنورنس تبعت الحكومات بشكل عام. يعني أعتقد إنه لازم يرجعوا يعيدوا دراسة التاريخ، يتعلموا شوية من اللي صار. وأتوقع إحنا كأقليات واجبنا إنه نقف مع الانديجينس بيبول لأنه قضيتهم قضية عادلة، وإن شاء الله رب العالمين نقدر نساعدهم على الأقل إنه نكون مساندين لهم، مساندين لقضيتهم. شكرا كثير لك دكتور جمال، وشكرا كثير لكل المشاهدين وللمتابعين وللناس الحلوة اللي شاركونا. شكرا إكرام، وشكرا للسيدة ناجوسات. في النهاية زي ما تفضل دكتور جمال، أكيد طبعا أنا بتفق معه بالرأي إنه إحنا لازم نتضامن جميعا كمواطنين كنديين، ونوقف بوجه شيء من هذا الظلم اللي وقع على هاي المواطنة الكندية، المرأة اللي كانت في حالة شديدة جدا من الضعف، وما كانت قادرة تدافع عن نفسها، إلا إنها بالرغم من هيك عملت حركة قومت فيها أصوات الآلاف من الناس. وإن شاء الله بسبب الشيء اللي هي قامت فيه وصلت صوتها للكل، وصار إلها قضية وناس عم بتطالب بالعدالة لجويس ايشكوان. فأرجو إنه إحنا دائما
يعني نفكر بالآخر ونفكر إنه زي ما إحنا ما بنقبل الظلم على أنفسنا ما رح نقبله على غيرنا. فبتشكركم جميعا وبتمنى إنه تضلكم تتابعونا على قناة كنار تي في لايف ومع ميسون منصور في برنامج رؤيتها كل يوم أحد الساعة 9 مساء. وفي النهاية بقول لكم justice for Joyce و justice for كل المظلومين إن شاء الله، وتصبحوا على خير.